for coming to this particular program and giving the coverage. This particular program is a Department of Science Technology, Government of India sponsored program under the Science Technology Innovation Hub project of the CIT Kokrajhar. So in this program, basically this is for the farmers of the region, and that is a demand based. We came here for health related programs, and that time the villagers requested us that we are very much interested in agriculture and the farming related programs, because we do not have much information or awareness like what things are going on, how to reach to the market, how to select the seed, which particular crop to grow. So there is a lack of awareness. So it would be very helpful if you can organize a program for us, for all the farmers of this particular Simbargaon VCDC farmers. So we decided that yes, we will do this, and then our team came here and we planned a 4-day program where we invited resource person from Pacific Gyan Kendra, from APART, from District Agriculture Department. So all those resource persons, they came here and they delivered their insights about the seed, about the soil, about the government scheme, about the like market, how to take their products to the market. So today's session, this is the last day session where we have our own resource person who is basically giving them an information like how to take their product to market, how to take to the warehouse, how to bring it to the cold storage. So this Simbargaon VCDC we have adopted, and all the villages under this Simbargaon VCDC we will be basically working with them. We will keep coming to this village. We will try to help the community. This is a pilot project where we will basically be in the field to know the problem that the farmers are facing, that our people are facing, and through our platform we will try to connect them with the government. We will try to connect with the market. We will try to connect with all the stakeholders, whoever can help for their socio-economic upliftment. Thank you so much. We have adopted it very recently, just 4 months back. So this is just an initial page. This is the fourth time we are here. We have taken the villagers of this VCDC to our place in CIT. We have given them training for food processing, how to prepare jelly, jam for their products, how to make chips, and many other things, because we have a sophisticated lab there, food processing and engineering department, and I think more than 60 women entrepreneurs, they came to our place, they took the training. So and then we organized a health camp. In one day we registered more than 60 people and for the Ayushman health card. When we came here, we came to know that many of the people, they do not have an Ayushman health card. So we, with the help of the health department, we put up a camp here and we invited people. They came forward and they got registered for Ayushman card. Now again we are going to have a camp after this event, most probably in the first week of the June, for registering people for the Kisan Samman Nidhi Yojana. Many of the people requested that they do not have this scheme, so we are going to register them. After that there will be a camp for the soil health card. Then there will be support for the KCC. So we are basically, with the help of the government of this region, with the government of Assam and India, we are basically trying to help the people here, connecting them or giving them different schemes, and then giving them training, giving them all the information that they need to basically for their economic growth. So that is what we are planning, and we have our own team. We have 5-6 members in our STI head team. We have 4 PIs, 4 faculty members associated with it. We have 6 staffs, and we have 1 staff from this VCDC itself. So they all are helping. We have the intellectuals of this region. They came forward. They supported us a lot. And they are continuously requesting, sir, you keep coming to this part and please help us. And we are already in touch with them and we are helping them on their request. We have our own staff, Rindao, who is from this Batabari Simbargaon VCDC. He is always like with us to support in organizing this event. I would like to thank the AFSU Anchalik Committee, because they gave us this particular community hall where we could organize this event. And I would like to thank all the stakeholders, you people, the government
government of the BTR, the government of Assam, and the government of DST especially for their sponsorship for supporting us in this organizing such events. হয় সেইটো শিকিলো মানে আমি প্ৰগ্ৰামটো আমিয়ে অৱশ্যে ইয়াত খুব জৰুৰী বা ইয়াত খুব দৰকাৰ বুলি আমি খুলিছোঁ আমাৰ ইয়াত মানে বিশেষকৈ আমাৰ ৰিন্দব বৰগাৰী এখেত আমাৰ মানে চেটিৰ এজন কৰ্মকৰ্তা হয় এখেতে মানে চেটিৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত একে যোগাযোগ কৰি এই অঞ্চলত আমাৰ এই সমগ্ৰ অঞ্চলত কৃষক ৰাইজ আছে এখেতসকলক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ এই এটা কিবা প্ৰগ্ৰাম কৰা যায় নেকি এইটো আমি আলোচনাৰ মাধ্যমত এখেতে মানে সেইটো যোগাযোগ কৰি দিলে আৰু কি তাৰপিছত যেনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো হ'ল আজি আৰু সেইটো ছেকেণ্ড ফেজ বুলি ক'ব পৰা যায় আগত আকৌ হৈছিল হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনত এতিয়াতো এগ্ৰিকালচাৰৰ সম্বন্ধে আমি এই একে জোৰ কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ ডক্টৰ পি কে সিনহা এখেতক আমি জোৰ কৰিছোঁ ছাৰ মানে এই অঞ্চলটো এগ্ৰিকালচাৰৰ একেবাৰে খুব মানুহবিলাক কাল্টিভেটৰ আৰু ইয়াৰ মানে খেতি বাতিৰ সম্বন্ধে আমাৰ মানুহে একে নলেজ তেনেকুৱা নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি মানে সেইটো প্ৰগ্ৰামটো কৰিব পাৰিলে খুব ভাল হয় তেতিয়া এখেতে খুব ইতিমধ্যে এখেতেই ক'লে আৰু যে এখেত আহি মানে বিভিন্ন একেবাৰে অফিচাৰবিলাকক আনি এইটো প্ৰগ্ৰামটো কৰিলে এইটো আমি খুব ভাল পাইছোঁ ৰাইজে মানে যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত আহিছে তথাপি যিমান আহিব লাগে সিমান অহা নাই মানে তেনেকুৱা আমাৰ মানে ইনফৰ্মাৰ নাই এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাম সেৱক আগতে আমি গ্ৰাম সেৱক বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া আমি ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা যায় নেকি এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ এখেতসকল গাঁৱত আহি গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ লগত যে একেবাৰে কিবা কি অসুবিধা হৈ আছে কি হৈ আছে কেনেকুৱা সেইটো আমি কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেছ কেনেকুৱা ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় এই সন্দৰ্ভত মানে এখেতসকলে আগ্ৰহী হৈ প্ৰায় সঘনে আহি থাকিলে খুব ভাল হয় আৰু কি আমি তেনেকুৱা আহাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যিয়েই নহওক এখেতসকলে আহাটোত আহিবই লাগে আৰু মাজে সময়ে আহে তেনেকুৱা তথাপি যিমান আহিব লাগে তেনেকুৱা আমি আহাটো দেখা নাই আৰু ৰাইজে যেনেকৈ যিমান একেবাৰে সহায় পাব লাগে তেনেকুৱা সহায় পোৱা নাই আৰু আমাৰ মানুহবোৰে তেনেকুৱা মানে বিশেষ তেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট নাই মানে প্ৰব্লেম নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আমাৰ ৰাইজৰ কিন্তু এতিয়া যুগটোতো এনেকুৱা নহয় নতুন দিন আহিছে সেইকে गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट ओबीएस एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM Memorial Hospitalआव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।